হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আরব সফর উইথ বঙ্কন্যা। আমি বঙ্কন্যা বর্ণালী আবার একটা নতুন ব্লগের সাথে আপনাদের সাথে এসে হাজির হলাম। আজকের ব্লগে বলবো সূর্য নমস্কার এবং তার বেনিফিটস। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। ও জবা কুসুম সংকর্ষণ कश्यपेयं महादुतिं धन्तारिं सर्वपापघ्न प्रणोतस्मि दिवाकरम्। Surya mantra is generally chanted as an acknowledgement to Surya Deva, who is known as Lord Sun, sign of light and energy. Planet Sun is known as one of the most powerful planet because it rules over Earth season and enhance crop growth and humankind with meals. Moreover, it is said that Surya Deva is the only god who individuals can see with their naked eye. Natives who regularly chant the Surya mantra, Surya Deva dispel the negativities and darkness from their lives and provides them with knowledge, wisdom and enlightenment. You shall become better and strong in facing the hurdles and the obstacles. You will surely blessed with abundance, fame and health. Also, it is believed that it improves eyesight and eliminates the shadow of all kind of disease related to the eyes. তাহলে আজ এই পর্যন্তই। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে তাহলে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন।